pakiramdam ay hindi maganda. Sabihin sa magulang at sa bahay muna. Sa kalye, BigaTEN! Best friend natin ang mask, suotin kahit saan. Ingatan ang kamay, maghugas pag galing sa labas. Sa school, BigaTEN! Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. 3B's, tandaan, bakuna, bayanihan, BigaTEN! Halina't magtulungan. Ikaw at ako ang BigaTEN. Sa COVID di ba dadaig? Sa ligtas na magbabalik. Sama-sama, maging BigaTEN! The unseen enemy crept like a thief in the night, smizing cunningly at people in their sleep, and one morning took hostage of humanity by surprise as the coronavirus pandemic continues to spread its ferocious rampage the world over. COVID-19 took the different sectors by storm, and education was no exception. COVID-19 pandemic shocks the world. We didn't see this coming. We were caught unaware. This has created the new normal, and we have to embrace it by addressing the challenges it brings. Determined to pursue the delivery of education amidst the COVID-19 pandemic, DepEd Region 10 launched its banner program dubbed as RX Adobe. The Department of Education, Northern Mindanao, has crafted its learning continuity plans under the banner program RX Adobe, which stands for Region 10 Alternative Delivery of Basic Education. It underscores the alternative delivery modes under the remote teaching and learning. The 14 schools division offices of the region have crafted the learning continuity plans anchored on RX Adobe. Always ready for education emergencies, DepEd Region 10 will continue its tradition of excellence in delivering its services anchored on the department's Sulong Edukalidad program. As we pivot from access to quality, we have to consider a well-developed curriculum, improved learning environment, upskilled teachers, and take into consideration responsive multi-stakeholders cooperation. All these and more are under the program Sulong Edukalidad. But on top of this all, still health and safety are the number one concerns of the Department of Education, especially at this time of pandemic. Serving with heart. Leading with a heart. Envisioning with a heart. Straight from the heart of DepEd Region 10. Education must continue. Amihan ng Mindanao, pagkahiusan ng paibabaw. BigaTEN DepEd, pagpadaan sa edukasyon, mao'y tumong nga maangkon. BigaTEN DepEd, DepEd Northern Mindanao, for the learners then and now, we're always here to serve you no matter how. Pangarap natin abutin, pagsisikapan nating kamtin, kalidad na edukasyon para sa bata, para sa bansa.
kauban, kasaligan, kadampan, kadeped, kauban, kasaligan, kadampan, kadeped, ambihan ng Mindanao, DepEd Northern Mindanao, ambihan ng Mindanao, pagkaiusan ng paibabaw, bigaten DepEd, pagpadayon sa edukasyon, mao'y tumong nga maangkon. BigaTEN DepEd, DepEd Northern Mindanao, for the learners then and now, we're always here to serve you no matter how. Pangarap natin abutin, pagsisikapan nating kamtin, kalidad na edukasyon para sa bata, para sa bansa. DepEd Northern Mindanao, ambihan ng Mindanao, BigaTEN DepEd, BigaTEN DepEd. Maayong adlaw kanatong tanan, ako si Ramon Gonzalez Sabera, aka Kadeped Paulo, ang inyong Public Affairs Unit Lead Officer. Kung ako sab, si Candice Racoma, ang inyong rakista abogada, aka Kadeped Rada, kami ang inyong kauban, Kasaligan, kadampan, Kadeped sa BigaTEN DepEd. Atin to. Yes, partner mga ka-DepEd, it's our Choose 10 habit once again mga ka-DepEd. Welcome to our BigaTEN DepEd 10. Atin to, episode 56 ng season 3 nga lang naman partner. From our engagement with DepEd Hingoog City last week, we're back here at the City of Golden Friendship. Ito na naman po kami para magbahagi sa inyo ng mga impormasyon at balita tungkol sa iba't ibang mga kaganapan sa buong Rehiyon 10. As usual, for those who are watching us on live streaming through our DepEd Region 10 FB page and our YouTube accounts, please share our virtual links to our colleagues and stakeholders nang sa gayon ay maabot po namin kayo nasan man kayong panig ng mundo. O di ba, partner? Oh, ganda ng flagging mo, partner, ha? Anyway, of course, please tell us where you are watching and send us your messages or greetings through our comment section. Sa hindi ba po naka-like and follow sa ating FB page, ano pang hinihintay ninyo? Just click na upang malaman ang iba't ibang programa, proyekto at inisyatiba handog natin sa ating mga ka-DepEd. Maging sa iba't ibang saan man. Sabi mo nga, partner, ibang panig ng mundo, ating mga kabalikat, kasangga at kapanalig. Just type Department of Education Region 10 on your Facebook. Huwag kalilimutang i-like at i-follow. Pupunta rin kayo sa YouTube with the same account name and please hit subscribe and click that notification bell for DepEd Region 10 updates. Ayan mga ka-DepEd, at para sa ating For the Win, DepEd Norman, we would like to congratulate RD Art for having been awarded the certificate and medal from the National Intelligence Coordinating Agency or NICA
for the Kaagapay Award, given by, of course, retired Police Major General Alex Paul I. Monteagudo, PhD SESE, through its BigaTEN Regional Director Manuel Orduña. Now, this award is in recognition for RDR's exceptional and meritorious service to the country by being the National Intelligence Coordinating Agency's partner for change. Partner, may Yes, dagdag ko lang, partner. partner, ha? Yan ang maganda, partner, no? Lalo na sa mga award na tulad nito kasi especially na galing ito sa ating mga partner government agencies, yung ating mga stakeholders, di ba? Kahit pa paano na-recognize yung, kumbaga, yung servisyo natin. Of course, through the leadership of our very own RD Art Bayukot and, of course, ARD Victor de Gracia. Di ba, partner? Yes, partner. Tama ka dyan, partner. At meron pa tayong isa pang i-congratulate, partner. We also would like to congratulate ang ating mga kalahok sa katatapos lang na 2022 Regional Research Conference. Congratulations po sa inyong lahat. Ayan, tingnan natin yung mga photos apart. Ayan, of course, si Director Roger Masapol, di ba? Nag-guest siya sa atin. Ayan yung ating mga presenters. Pinangungunahan, of course, ng ng CLMD at ang ating mga superintendents, suporta nila, assistant superintendents, maraming salamat. Ayan. Oo. Sino pa ba yung nandyan, partner? Ayan yung ating mga research presenters, partner. At partner, hindi ba natin i-congratulate ang napakahusay na nag-render ng isang magandang awit noong Research Congress, partner? Sino ba yan, partner? Di ko kilala. Sino yan? Hindi ko siya masyadong kilala, partner. Itago na lang natin siya sa pangalang Ramon Abrera. Well, syempre, partner, ikinararangal ko palagi ang makapagbigay hindi lamang serbisyo, kundi na rin, parang entertainment na rin, di ba? Lalo na sa panahon ngayon na bawal ang stress, partner. Anyway, eto, partner. Literacy Coordinating Council or LCC, kinilala ang okay na ba tayo dyan? Ayan. Kinilala ang literacy programs ng SULADS para sa 2022 National Literacy Awards. Bilang bahagi ng 2022 National Literacy Awards, binisita ng Literacy Coordinating Council or LCC sa pamamagitan ng NLA Board of Judges for Special Awards of Excellence in Literacy or SAEL category ang SULADS Philippines sa Valencia City, Bukidnon noong June 13 to 17. Mula sa wikang Manobo na sulad na nangangahulugang kapatid, ang SULAD sa Philippines ay isang non-government at non-profit charitable education institution na nakatuon sa mga unreached indigenous people sa bansa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng libreng healthcare, edukasyon, agrikultura at mga proyektong pangkabuhayan kasama ang iba pang serbisyo kabilang sa mga programang ipinapatupad ng organisasyon, ang SULAD's Deaf Literacy Center at SULAD's Comprehensive High School para sa mga lumad. Kaya congratulations din sa Division of Valencia City for coordinating all these beautiful and wonderful SULAD projects. Congratulations din sa ating regional supervisor na si EPS Josephine Vallador. Ayan, partner. Yes, partner. Arangkada tayo ngayon sa ating For the Win DepEd Norman. Ito pa isa, partner. Yeah. Meron na tayong photo. Andyan na ba? Yan. Musika, pagsayaw at iba pa ang ligayang hatid ng pagtuturo ng heograpiya ng isang mountain teacher. Wow. Now, kakaibang estilo ng pagturo ang ipinakita ng ating mountain teacher na si Jeric B. Maribaw ng bagong ng District Elementary School sa dibisyon ng Misamis Occidental. Nang maging viral nga lang naman siya sa social media para sa kanyang kwelang pamamaraan ng pagtuturo ng heograpiya sa grade 6 na mga estudyante gamit ang pagkanta. Ang kwento ni Teacher Jeric ay may 4 na taon nang nagtuturo sa isang mountain school at nagsimula ang kanyang strategiya sa pagpapayaman ng aralin noong nagkaroon ng limited in-person classes. At dahil rin sa iba't ibang espesyal na pangangailangan ng ating mga estudyante sa visual, auditory, kinesthetic, verbal at musical learning.
ibinida rin niya ang iba pa niyang mga pamamaraan sa pagtuturo tulad ng paggamit ng game show upang makapaggayak ng kawilihan at interes ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Panoorin po natin ito. Ayan, nako, thank you at maraming salamat at Teacher Jeric, napakagaling nga naman partner. Comment ko lang partner ha, kasi umaawit din tayo partner, di ba? At minsan ko na rin nagamit yung estratehiya na yan na umawit sa classroom. But of course, I always remind myself na meron tayong kumbaga learning goal, no? Learning objective. Kaya wag nating kalilimutan na yung halimbawa yung pag-awit at kung ano-ano pa man yung mga artistic na mga strategies natin ay ano lang yan, kumbaga pamamaraan lang yan upang maihatid natin yung ating mga leksyon sa ating mga estudyante. Pero wag nating kalilimutan talaga yung learning goal natin kasi minsan tinatanong ko yung mga estudyante ko dati, anong natutunan nyo? Sir, nag-enjoy talaga kami, ang saya-saya. Ano nga natutunan ninyo? Basta masaya kami, teacher. Ay, naku ha, ayoko yung basta masaya lang. Dapat meron talaga tayong natutunan. Ganon. Anyway, congratulations once again, Teacher Jeric. Napakagaling po ninyo. Naway magbigay pa kayo ng maraming inspirasyon sa ating mga learners. Ika nga, napakagaling po ninyo. Ayan po mga ka-DepEd. At gaya po na ating sinabi kanina, tampok na naman natin ang isa sa ating mga sangay upang ibahagi sa atin ang kanilang mga programa, inobasyon at inisyatiba. Tapos siyempre ang sangay ng lungsod Cagayan de Oro sa kanilang programang pinamagatang I Am CDO, Unsung Heroes in the Midst of Uncertainties. Dahil dito sa pagkakaroon ng Edukasyon Region 10, tuloy na tuloy ang edukasyon at eduaksyon sa bago ngayon. Ito ang BigaTEN DepEd. Atin to. Ayan, partner, para sa ating episode or segment na anong meron ngayon, umpisa natin with these big words. Ika nga, unity and growth, partner. These are the lessons that are demonstrated in today's segments, which show how the division of Cagayan de Oro City has ensured that teachers are valued by putting in place the step increment for teachers as their well-deserved reward. Naku, mapasa na all talaga tayo dito, partner.
Yes, partner. Now, this step increment may refer to an increase in the teacher's pay, but also alludes to DepEd's commitment to working closely with teachers to make sure that they feel valued and appreciated. Now, the segment also addresses unity, which is promoted by the Brigada Escuela, highlighting bayanihan, collective efforts to foster cooperation for a safer and better community. All these and more when BigaTEN DepEd 10 atin to episode 56 featuring the division of Cagayan de Oro City returns. Bida, bida, bida kid! Ikaw at ako ang bida kid. Sa COVID di pandadaig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging bida kid. Sa bahay, bida kid. Kumain ng masustansya. Uminom ng vitamina. Kung pakiramdam ay hindi maganda, sabihin sa magulang at sa bahay muna. Sa kalye, bida kid! Best friend natin ang mask. Suotin kahit saan. Ingatan ang kamay maghugas. Pag galing sa labas, sa school, bidikit. Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. 3Bs, tandaan. Bakuna, bayanihan, bidikit. Halina't magtulungan. Ikaw at ako ang bidikit. Sa COVID, di ba dadaig? Sa ligtas na magbabalik. Sama-sama, maging bidikit. Ayan po mga ka-DepEd at ka-DepEdrada, ngayon, lalo na ngayon na ipapatupad na natin ang in-person classes, dapat talaga lahat tayo ay maging bida kid, ika nga. Well, salary mo, care ko, step increment matters. In the Department of Education, salary increase is one of the rewards that appreciate and acknowledge the dedicated service of employees, especially the teachers after working for a certain number of years. In the division of Cagayan de Oro City, this well-deserved reward comes in the form of step increment for teachers. Step increment provides an additional increase to teachers' basic pay after 3 years of continuous service. Unlike before, partner, the process of step increment was done every year. Now today, it is done every month. Yes, partner. And with this mechanism, teachers can now enjoy the timely and immediate processing of step increment due to the competent, dedicated, and optimistic services of the school's division of Cagayan de Oro City. Now, the monthly processing of step increment in the division is sought to be a great help that is hoped to inspire the teachers to continue their services as they perform their oath of office as DepEd teachers and as unsung heroes of the children and the nation. Mga ka-DepEd, let's make way for Christine A. Eblacas and Francis J. M. Damit, our CDO counterparts. Let's watch this. Maayong araw! Anyano sa kita sa bagong episode sa BigaTEN DepEd. Kauban ang CDO Channel TV, Division of Cagayan de Oro City. Ako si Francis J. Damit. Ug ako si Christine A. Eblacas. Karong adlaw atong pag-isgutan ang salary mo, care ko. Step increment matters. Let's go! Besh, saan hindi ka bisihan? Ay, Besh, nagbasa ko sa akong payslip ba? Na-reflect na akong step increment. Step increment? Gusto ko na step increment. Ano ba ang step increment? Hello everyone! Naay mga pautana atong mga teachers. Kung sa napuno na ang
step increment. Yes, partner. Unsay mga benepisyo ani, kinsay maka-avail o kung saan mga kabaguhan sa pag-process niini. Tara! Ako may ismutan karon! Step increment is an increase in salary from step 1 to step 8. All government employees are entitled to this incentive from the time he or she is employed in the government, which start from step 1 and after 2 years, step 2, and so on and so forth. This is a percentage of a personnel's minimum wage pay. So this is only entitled for government, so not for private employees. We are very benefited to have this incentive every 2 years. Before, HR personnel or the human resource personnel are the ones who take charge of all the employees, teaching and non-teaching personnel for the whole year. But now, starting last December 2021, we have already the administrative officer 2 for the elementary schools and administrative assistants for the secondary who will prepare all the LUISI and NOSI for the in preparation for the submission in the division office. The process is still the same, but the difference is that since before, all the releases of the step increment and other benefits are released during the end of the year or every December. But starting this year, 2021, starting last January, we release it in a monthly basis. Since we have a monthly basis for entitled step increments, both teaching and non-teaching personnel, after we have given the GSIS and the regional office their new updated step, which is the increase in their salary, a month after, we will monitor the new mass file when we already have our salary for the next month. That's the time we will be able to check if their new step is already updated. And after that, a month after, we will also give them their salary information. So every after 3 years, na ay additional increase sa ilang basic pay upon the approval from the National Budget Circular. Moreover, team, ang usa ka empleyado can actually progress from step 1 to step 8 of the salary grade allocation sa iyang posisyon. Ang sunod nilang pangutana, Sir Francis, who can avail aning step increment? Ang maka-avail ani, all permanent teaching and non-teaching personnel o mga empleyado sa atong gobyerno for every 3 years of continuous satisfactory service in their positions. Hala, naadain ana dari sa DepEd CDO, Besh? Yes, Besh. Hala ko, uy. Besh, unsa ang pag-process ana step increment? Inaniyon ra ni Besh. Today, the step increment process will begin in school by Administrative Officer 2 for elementary school and Administrative Assistants 2 or 3 for secondary school. They will check and evaluate their school record for those entitled for step increment for the month based on their employee service record, appointment, and leave card. Employees on leave for more than 3 months or 90 days shall have a new step increment effectivity date upon return to duty. Then, they will prepare documents for lists of employees entitled for Division Office Personnel Step Increment or LUISI and Notice of Step Increment or NOC. And will submit those documents to the division's office. As those submitted documents received in the division office, the payroll services section will monitor and prepare the said documents such as extracting personnel services, itemization, and plantilla of personnel. Then,
They will check or evaluate the submitted list of Louis and NOC coming from all elementary and secondary schools, and prepare their own summary of Louis and NOC. After consolidating all documents, the division office will also prepare the GSIS Form 7 and send this to the regional office. Step increment to all DepEd Division of Cagayan de Oro City teaching and non-teaching personnel will be given their new salary step incentive monthly based on their effectivity date, and salary differential will be given to entitled employees once their new salary is reflected in their payslip. Anak ka? Kanindot pagit anak ba? Yes, Besh. Every month we mag-evaluate for step increment. Unlike before, every December or yearly. Oo ba? Perfect na gid kaayo na, Besh, nga madugangan ang ato ang salary every after 3 years. Dako na kaayo na nga tabang. Yes, Besh. Anak at syada ang step increment dali sa CDO. Naapod ko'y mga kaila na nag-grant apod sila sa ilang step increment. Ako si Ken Janis, isa ka maestro sa Father William F. Masterson. Sa akong nindumduman, sa first ug second increment nako, ini siya ginahatag tinuig. Apan karon sa third increment nako, malipayon ako excited kay ihatag sa ako karon na bulan na. Ako si Gretchen Dilian from Gusa Elementary School, and malipayon ako nga usa ka beneficiaryo ni ani step increment sa Department of Education. Pinaagi sa step increment, nabatik po dako nga sa akong kadugayan nga pagpanerbisyo o pagpanarbaho sa akong departamento, gawa sa nilambo ko sa akong pagpanarbaho, nilambo po ang akong sildo. So daghan kayong salamat. In short, our purpose behind step increments is to somehow help teachers with these little efforts in recompense of their years of public service. Yes, partner. And syempre, teachers are our unsung heroes amidst this time of difficulties. So teachers, deserve natin to. Deserve mo to. Sa makausapan, ako si Francis J. F. Damit. Kung ako si Christine A. Agas. Nga nagalingon. Salary mo, care ko. Step increment matters. All right. Thank you very much, Christine A. Eblacas and Francis J. M. Damit, for the excellent job. Now, joining us, ladies and gentlemen, is the Administrative Officer 5, Dr. Risa Bea Socorro M. Bores. Good morning, Ma'am Risa, and welcome to the program. Ma'am Risa, andyan na po ba kayo? Ma'am Reese? Wala pa yata partner? Nandiyan na ba direct? Parang nawala si Ma'am Risa, ano? Nandiyan kanina, nakita ko eh. Handang-handa na yun kanina eh. Diba? Kasama si Ma'am Darlene. O parang nawala yata. O, paano yan direct? Pwede kaya tayong muna tayo, mag-shoutout muna tayo sa ating mga viewers. Tapos balikan natin si Ma'am Risa mamaya-maya lamang. Ayan, check natin. Naku, gagamitan natin yan syempre ng ating mahiwagang sunglasses. Eyeglasses pala, partner. Sorry, partner. Ayan, eto. Sino bang nanonood sa Femi Ali Makadato? Good morning. Thank you po for watching. Ayan, sino pa ba? Kay Ma'am Elena Galarita. Good morning, Region 10. Watching from Makanhan Elementary School, West 1 District Division of CD. Oh, thank you, Ma'am Elena. At sino pa ba dyan? Nandyan si Ma'am Rosemary Alfanta. Good morning from Makanhan Elementary School. Nako, malapit lang yan dito sa atin. Sino pa ba? Direct. Kay Ma'am Lorna Galvezo Dalman. Good morning po. And sino pa ba? Ayan.
Ma'am Marianita Aquino, good morning. I'm watching from District of Alubihid West. Partner, sino-sino pa bang nandyan? Yes, partner. Meron din. Meron tayo si Ronald Laque Omriso. Good morning, watching from Bisigan Elementary School, Division of Cagayan de Oro. Good morning po. And we also say hi, of course, to Ma'am Grace Abrera Galarpe. Good morning, watching here in City of Base. Ay, partner, nandito pala yung kapatid mo. Yes, nandito pa rin. Masaya yung bonding namin, partner. Yes, partner, of course. And we also say good morning to Bess Daltonville. Good morning, watching from Bongbongon Elementary School. This is from also from the Division of Cagayan de Oro. And we also say hi and good morning to Res Gray Mordeno. Good morning. And meron pa ba, Direk? Francis J. Montano. Of course, si Sir Francis. I'm such a big fan of these actors. Ma'am Priscilla Soraya Acot Fabela. Good morning po. Meron pa ba? Yeah. Direk, parang Sullivan. Good morning. Ayan po. Ayan, Direk, parang nararamdaman ko na. Nandyan na si Ma'am Risa. Kasama si Ma'am Darlene yata. Oo, nandyan. Correct ba? Ayan, si Ma'am Risa. Bea Socorro, ang ating Administrative Officer 5. Kasama rin si Ma'am Darlene. Di ba? Tama ba? Ang ating Administrative Officer 2. Good morning po sa inyo and welcome to the program. Ayan. Naku, ano kayong pinag-uusapan nila? Ma'am Risa? Naku, parang alam ba nila, direct, na ano na on air na sila? Hopefully, maka-assist yung ano nila, yung IT nila, no? Partner, sa pagkakaalam ko, parang nawalan ata sila ng internet connection doon. At alam mo naman, partner, pag technology talaga, wala tayong kalaban-laban, partner. Oo nga eh. Naku, so paano pa natin malabanan yan, partner? Talong-talo tayo dyan, partner, pag technology na yung kalaban natin. Ay, ganun ba? So wala talaga tayong magagawa. Naku, paano ba yan? Oo. Sige, check natin. Hello, Ma'am Risa, at saka kay Ma'am Bea. Nako. Nandiyan na yata. Nandiyan na ba? Check natin. Ayan, nandiyan na sila. Ma'am Bea, Ma'am Risa, naririnig niyo po ba kami? Hello. Ayan, nako, finally. Nako, Ma'am Risa, meron po tayong mga ilang katanungan po just to recheck our understanding of what we saw and heard doon sa ating video. Ma'am Risa, nandyan ba kayo? Ma'am Bea? Naku, nawala na naman. Partner, itong Division of Cagayan de Oro, ito yung sinasabi, so near yet so far. Di ba? Ang lapit lang nila, kaya parang ang layo nila. Naku, sana makapag-assist yung ano nila dyan, yung IT nila. Oo. Sige. Paano ba yan, direct? Pwede kaya tayong proceed muna siguro tayo dun sa pangalawa nating yeah. Tapos babalikan natin silang dalawa, no? Oo. Tama ba? What do you think? Ano sa palagay mo, partner? Partner, pwede na ba tayong mag-proceed sa ating Brigada Eskwela? Ready na ba tayo para sa ating bayanihan? Ayan. Sige, nandyan na raw. Sige. Balikan natin. Hopefully. Nako, ayan. Ayan, hello Ma'am Risa, Ma'am Darlene. Naririnig niyo po ba kami? Mas makusog siguro. Mas kusog. Masa diha? Palhin ko nota diri. Correct. Siguro, hindi muna tayo sa next featured video siguro direct. Ayan. Sige, partner. Birada, yes, partner. Sige, partner. Minsan kailangan muna nating mag-move on talaga, partner, at balikan na lang yung mga kailangan nating balikan maya-maya, partner, di ba? Yeah. So,
Kung tama man ito nakikita ko at kung tama man itong gagawin ko, bahala na si Batman partner. Doon na ba tayo sa ikaw, ako, tayo na at sama-samang magbrigada eskwela, the ups and downs of Dunggoan Elementary School. Tama ba ako, Direk? Yes, yes. Yes. Now, itong Dunggoan Elementary School, as mentioned yesterday, nung dumalaw dito sa aming opisina si SDS Charimay Limbaco, was shaken by nature but shaped by people. Now, the story features how Dunggoan as a community accepted and treated the challenge and their ways of bringing hope to school children despite the devastation and visible damage to the school structures. Now, in this segment, ikaw, ako, tayo na at sama-samang magbrigada eskwela, the ups and downs of Dunggoan, the division of Cagayan de Oro City, brings you an inspiring content showcasing the bayanihan spirit of Cagayanon stakeholders and how they deliver the I am CDO mantra, committed, dedicated, and optimistic to the lifelong learners of Dunggoan Elementary School, Cagayan de Oro City amidst the challenges. Partner? Right? With Brigada Escuela, the school and the whole community continue to rise again. Thanks to the school administrators and teachers' creativity, as well as the support of the whole barangay and other stakeholders. This far-flung school will continue to serve its purpose. The school renovation requires more to do as it yeah, that's right. And as it does, all stakeholders are welcome and are much invited to join in making Dongguan Elementary School a safer and better place of learning for every Dongguanon. Let's come together as we proudly say the mantra, I am CDO. Once again, give it up for Christine A. Ablacas and Francis J. M. Damit, our CDO counterparts. Take it away, KaDepEd CDO. Hello and welcome to another inspiring documentary episode of BigaTEN DepEd. #Atinto. Hi, Sir Francis. Hello, team. You know what, Sir Francis? Today's episode brought me so much pride as we will be showcasing how the spirit of Bayanihan happened in one of our schools here in Cagayan de Oro City. Same here, Martin. I am so excited together with our viewers as we are about to witness I am CDO mantra, which stands for competence, dedication, and optimism that every Cagayan stakeholder beholds. So come and join us. Ikaw, Ako, tayo na at sama-sama magbrigada eskwela. Ups and downs of Dungguan.
Sitio Dungguan in Barangay Tignapuluan, Cagayan de Oro City is way more distance challenged compared to other rural areas in the city. Despite travel inconvenience, our unsung heroes in the department did not miss the chance to be with the locals, especially for their clientele, the school children. Maayad ha pag uma dinita Duguan Integrated School. Dayon kao. Reaching Dungguan Integrated Schools with 10 teachers means giving oneself a bit of adventure. The simplicity of lifestyle may be way different from the usual days of the teachers from other parts of the city. Dagi-dagi gaya kalipay ala no tagtima dita natauran gado eskulahan tas unang panahon nita tagantos kay sa mga bata taman ay gado kog baklaya. Antod iman na dagi kalipay nakaabot dinita Dungguan na natauran gado eskulahan. Anak nani abata nakapangamang gay dinita eskulahan antod diya ta syudad apit ang gidin ta kapangar diya. The desire towards education has always been a priority of the villagers. Ma'am Sherbet, may buntag. May damasulong inyo, sir. Kamusta man? Ganda gyapon. Okay. Okay, maayo. Diri sa mga para sa imuha ba nga taga dinhi sa Dungguan, ino man sa tagibulig no. Diya sa mga buluhaton sa eskwelahan. Sa tanan kapag kabulig ta eskwelahan, katod na o mga bata. Kasi sa po mga module, yan po pakabulig para magkatulad sa mga bata. Gawas ana, unsa man ka willing si Ma'am Jeribet or ang mga kinikanan diri sa Dungguan para sa mga kinahanglan nga tabang sa eskwelahan. Sama sa pagpahina, sir. Pagpahina mi para sa classroom. Kaya among classroom, kaanod naman. Shaken yet never weakened. Instead of discouragement, the damages visible to the eyes have fueled every witness to move forward and work harder. Way back 2016 when I was first assigned in the school, so nakita na nako nga ang akong classroom nanay maghinay-hinay og liki. Ang gibuhat ni Sir Mamaklay, padala siya og mga tao yang gi-repair ang tibok building kini nga building. So first yun nga building kinisa kining unang naguba. Naliki siya. Then gi-repair. So okay na siya. After that one, for how many months na po niabot, naibalik na po siya. Last September last year, ni-collapse gyud ang building. Nanghinayang gyud mi og nag-uol og na bitaw na problema kay naghuna-huna mi nga asa naman punta magpuyo ani. Una-huna na to nga sa tanang buildings gikan sa atong makeshift na feeding center na tay building dire. 7 classrooms ang iyahang gi-wash out. Kurot yun. Buon jud mi adto sir kay unsaon na lang pero we are looking at the brighter side na kaya paghihapon tungod kay modular man so di kaya gihapon na mo. Bukod po doon sa repair na
ibigay namin sa Lungguan Elementary School. Meron din kaming project doon na 1-story 2 classroom. So, natapos po iyon ng 2018. So, nagamit ang building, pero kalaunan dahil doon sa problema sa lupa, naapektuhan din siya. Sa ngayon, lumapit kami sa mayor ng Cagayan de Oro City. So, may budget na magiging kumulang na 10 million para sa 1-story, 7 classroom. At sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang trabaho doon. Bali, nag-excavate sila at saka nagkakat ng lupa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang suporta ngayon ng local school board para mabigyan talaga ng panibagong building ang lungguan. Sa pagkakaroon, ma'am, is ang atong principal na parang kamot gid kanunay nga kung mahimo makapangita gid og kanang place sa pagkakaroon nga matuguran ng uguran tawag ng mga waiting shed lang or balay-balay para lang yun nga naa sila masilungan pag-teach sa mga bata. Dayon, every now and then gapadala ko na siya request ato like mga swimming pool request, manpower, kaning mga materials para sa ilahang gibuhat-buhat dito mga balay-balay. So, kanunay dito ko suporta sa ila dito man. So, ang among gipang kuan, gi-make use na mo ang katong mga debris, mga falling debris sa katong iyahang kanang arkuba aron na nga among mahimong mga ingani, sir. Ang katong iyang kuan mo ni among gihimo dayon nga mga kanang fire lanes niya. So, na-make use gyapon na-utilize na mo ang among mga materials dire. Nato mga sponsorship uban para sa mga simento, mao gid nga nag-agad gid mi sa mga donations nga among mga nakuha. So grabe gid ka thankful sa mga tao. Ug hopefully unta napaghimudugang kay I know nga kung mag face to face na mas mudaghan gid ang among enrollees diri. Nanawagan ko sa Facebook, nanawagan ko sa mga kauban, sa mga higala, nag-abot gid ang mga donations kasama sa mga operating room nurses of the Philippines. Sila nag-donate ang makeshift Sir Clyde sa abroad. So daghan kay tabang gikan sa mga grupo. Sama karon natay mga teacher touring club nga nagtrabaho para sa atong library. And then nag-pledge po ang uban nga moari daw sila for the Brigada Eskwela. The Dungguan experience is a testimony that in every trial comes heroes in us. Some of them might we call the unsung heroes, yet their deeds and passion to help are visible enough for us to believe in their existence. Unsa ka importante nga na-eskwelahan sa Dungguan? Importante gid kay sir kay para ang mga bata makon bitaw sila, mahanas sila sa mga pagsama sa pagbasa, makatun sila, daghan ilang may balan pa. Para sa akong lugar isip ko sa kaginikanan, aghat na ko sa mga kauban akong ginikanan na nasigo nila ilang mga anak sa pagpa-eskwela kay para nasa maabdan ba? Nasa ilang maabdan. Una akong pagkasip doon sa ginikanan. Sa glisod, padayon lang para makabot nila ilang mga pangandoy. Lagi kuang po mga ginikanan na lagi suporta apil na sa mga maestro na grabe yung suporta mga maestro kung tabang dita Dunggo ang gayet sa isugay sa Dunggo ang gayet inay na kasi katon sa Dunggo ang gayet inay. So yan na lagi pasalamat kay ko lagi gid mabulig ang gayet dito gid sa eskwelahan na matao gid sa building yan ko lagi dagi kuan sa yan makaluoy sa mga bata ko mga eskwela pa di mga tao nga building. Yang nggak ada lagi nang udah yang mau buli kan gitu sama kabataan ini tayo daw. Apil kayo dahil sa mga ginikanan din tayo masakot lang kayo dugod no. Para
sa ako, ganahan gyud ko eskwela kay usa na sa rason ana ang among kapobrehon ug kalisod sa among panginabuhi diri. Gusto nako nga kaming tanan diri makaangkon og success. Gusto nako nga ang tanan kabataan magkuan sila nga mangusog sila nga kinahanglan namo og education diri. Maong dako kay pasalamat sa among mga teachers diri kay despite sa kalisod sa among dalan sa kalayo sa among lugar, naganto sila para lang sa mua. Salamat pud ko sa mga parents diri tanan kay bisag naingayon namong school naa sila maintain para magkuan magtabang diri magpahina. Salamat kay ko sa among principal nga si Sir Norman kay bisag kuan na gyud halos wala na sila dinhi kaning maglisod na gid siya wa gid niya bigyan ang among kuan among eskwelahan. Padayon gid siya nga bisag lisod gusto niya nga makahuman mi sa among pag-eskwela. Gusto niya nga makabot namo among mga pangandoy. Busad ako kay pasalamat sa inyong tanan. So, this coming school year 2022-2023, so despite sa mga panghitabo nga nahitabo sa Dungguan Integrated School, grateful gihapon mi because we have this temporary learning center man. So sa pagpaningkamot ni sa amo ang school head na si Sir Norman Felicelda, so nakapatukod siya og mga temporary learning center which is very useful kaayo pag abot ni school year 2022-2023, especially nga we have this face-to-face naman. So gamitin kayo siya. In Dungguan, limitation is an opportunity to meet more stakeholders upholding the mantra, I am CDO. Competent, dedicated, and optimistic. All for the welfare of our children, the future of our nation. Akong gihangyo ang mga katawhan, mga organizations diha, mudawat mi in kind, pwede lansang, pwede siminto, pwede balas, pwede kahoy. Katong punto karon nga makapupunta, mahumanta na nga lain nga school building, temporary learning center na to. So that's the challenge na nakitay bagong nga classroom nga mabutangan sila. Daghang salamat. Daghang salamat sa inyong tanan. Truly, the essence of Brigada Escuela has served its purpose. Bringing each and every stakeholder together, not only during opening process, but all throughout the school year, in continuous delivery of services for our lifelong learners. This is your host, Francis J.M. Damit. And this is Christine A. Blacas, calling all our Brigada Escuela heroes. Ikaw, ako, tayo na at sama-sama mag-Brigada Escuela. Let's come together in building a sustainable future through education. Ayan mga ka-DepEd, at muli maraming salamat kay Teacher Christine A. Blacas and Francis J. M. Damit for excellently presenting us the amazing Bayanihan story. Now partner and mga ka-DepEd, joining us this time is none other than Sir Norman Felicelda, the school head of Dungguan Elementary School. Hello Sir Norman, good morning and welcome to BigaTEN DepEd 10. Good morning everyone. Shout out ko sa mga teachers diri sa Dungguan Integrated School, labi na sa amuang SDS, Ma'am Limbako Reyes, sa tanang stakeholders nga nagtabang para ibangon muli ang ating paralan. Salamat kayo sa tanang nagtabang.
labi na sa mga parents sa ORNAP, ma'am, Sir Clyde, ni Mami Elsie, sa tanang mga stakeholders nga nagtabang para gyud mo bahalag payag-payag lang basta kay makasilungan kay we are preparing for the upcoming face-to-face classes so dapat double time gyud. Yes, Sir Norman. Good morning po. Ayan, karapat dapat naman talagang ibida ka ni SDS Cherry Limbaco kahapon. Sir, dumalaw si SDS Cherry dito at ibinida na niya ang Dunggoan Elementary School kahapon at karapat dapat lang naman talaga. Now, Sir Norman, with the episode's title, which part of the story do you consider the ups and downs of your efforts to reconstruct and reconstruct your school, sir? Way back 2020 so na-experience na namo gyud nga ang eskwelahan maginahinay gyud siya og liki bitaw sa akong ginabalik and then last year gyud akong renew only left is the stage and our school cottage wipe out gyud tanang classroom hurot gyud. And then nagunahon na ako kung saan man ipagtabang na balik ani. Saan man ipagbangon. So dako kay problema stress. Na-stress gyud ko, na-stress gyud ming tanan. So nagaingon ko. So una lang gibuhat nagampo ko sa Ginoo Lord i-guide ko saan ko ni pagbangon. Sakit kayo eh. Layman ka nga una ba yato among mga simento nga mga classroom hurot gyud. So sa una ba ya kay kahoy ra ba ya among ginagamit. Pero sa initiative sa mga parents, sa pagtawag na ko sila ha, sa initiative sa mga officials ni Ma'am Limbaco, wala gyud may kalimti sa mga donors. So nagduol mi sa mga kapitan, sa local government unit ni Mayor Moreno na nagsaad siya nga dili na lang makeshift atong himuon kun dili permanent gyud nga classrooms. So as of now we are waiting. As of now we are constructing buildings, makeshifts. So manawagan ko sa mga kulang pa gyud ta kay we are now integrated school. We are opening grade 10. So ang among kulang nga classrooms is duha ka buok. So dili ko gusto nga kana bitong puli-puli sa oras kay ang mga bata sa bukid ang ilahang conditioning is dapat buntag sila magsulod sa klase. Ana gyud sa mga kuan diha sa mga naay extra nga money sa naay willingness nga mutabang so invited mo nga muadto sa Dungguan Integrated School pwede may mudawat og mga construction materials labi na simento kay luoy kayo ato mga kabatanunan nga magyapak lang sa salog nga luap sa bukid ba sige ulan so ato nang gina-avoid nga dapat lilimpyo og convenient gyud bahala gamay lang basta at least nga dili maulanan kay sa bukid sige ginag-ulan. So, no, sa mga nagtabang, so daghang salamat kayo. Labi na ni Ma'am Limbaco nga ihatagan gimig chance nga mo one of the episode diri sa BigaTEN. So, Ma'am Cherry, salamat kayo sa DepEd TV team nilang Sir Francis, ni Sir Putani. Thank you so much. Dayon ni former Mayor Moreno. Mayor, salamat kayo sa classrooms. Dili na gid ingon nga kanang bitawng drawing lang. Kung dili na gyud, padulong na. So sa mga stakeholders, sa mga parents, plathul lang ta. Time will come. Tamak na gid ta og simentado, concrete og standard nga classrooms. So hoping salamat po sa kanang opportunity for being included in this episode. At least nga makita gyud nila nga ang edukasyon dili lang ako dili lang imuha kundi everybody's responsibility. No one is excused. Ningon baya sa panultiol nga it takes a village to educate a child. So kitang tanan magikanan tanan-tanang tao sa kalibutan tabang kita ato gyud basta kay bata ato gyud na siyang tabangan og edukar kay ngano man sila man ang pag-asa sa kaugmaon. So sa mga nakakita sa nakadungog karon nga show, sa mga entities, sa mga organizations, sa mga groups, willing me
Kung nag-soft drinks ka, ay sa lag pag soft drinks, ipalit sa nalaglansang. Bitaw joke lang. Pero at least, naka-help ka. Ma'am, salamat kayo sa panahon. Salamat sa tanang nag-organize. Thank you so much o good morning. Yes, Sir Norman. Ganahan kay ko sa imong gisulti, Sir Norman, nga no one is excused. Sa atong pagtabang, dapat walay daghang pasangil. Kung makatabang ta, dapat mo tabang ta. Now, Sir Norman, sa nahitabo ug sa paghinay-hinay nga pagbangon sa Dunggoan Elementary School, unsa man nga unsa may atong natun-an sa atong kaagi sa pagbangon nato sa atong eskwelahan ug ang atong mga natun-an sa atong kaagi, how has this influenced you as a school head para makatuon po ang atong ubang school head nga dili gyud mo give up sa atong pagtabang sa atong mga learners, sir? Okay, so from that experience, no, naka-learn yun ko nga unity, bayanihan is very sa pinakauna nga kinahanglanon para gyud kay nga naman dili gid nato kung ato magyayong bitaw ta og balay kung magbayanihan ta, dili man na madayong nato ng balay kung ako lang, dili ba manawag gyud tag silingan. So na-realize ko sa learn a lesson nga ang pag-construct sa eskwelahan, pagbangon sa eskwelahan, dili lang kay initiative ni school head, ni teacher, kundi dapat gyud tanan. So manano ang bayanihan gyud is one of the key nga kinahanglan para gyud siya nang nakita gyud nako nga tungod sa mga parents magdalag kahoy, magdalag lansang sa division office, mag-donate sila og mga extra money para sa labor, para sa panday, yung mga yung ang iba uban pod kanang mag-donate og mga kanang kawayan. Ginagmay lang pero at least kung matapok na siya, mahimo ginang balay. So so lang lesson nga nakuha gid nako ini nga panghitabo is dapat ako ginabalik ganina nga no one is excuse. So dapat sama-sama nating ibangon ang ating paaralan para sa ating bayang Pinas. Ayan. Well, Sir Norman, napakaganda po na inyong sinabi, Sir Norman. Pag naiiyak tuloy ako. Naiiyak o napumuwing na. Anyway, Sir Norman, well, yun yung sinasabi natin, no? Para, kumbaga sa English, para na rin yung teamwork, synergy, collaboration, at kung ano-ano pang mga synonyms meron tayo dyan. Anyway, Sir Norman, baka meron pa tayong kumbaga mensahe o pahabol na mga gustong ibahagi sa ating mga tagapanood ngayon. Anything, Sir Norman? O sa patong dugang na mensahe? Okay, message na ko din nga experience, no. So kung naayod tayo problema, ayaw gyud na siya iloom. So dapat i-consult gyud na nimo sa body. So dapat kung na program, dapat yun tanan makabalo o tanan mo tang. So mao gyud na akong kuan nga ang power sa voluntarism, powerful ay grabe ka powerful. Kung ano, so salamat sa tanan, balikon ako sa parents sa Dunggoan Integrated School, sa mga stakeholders sa local government unit, ni Ma'am Limbaco Reyes. Ma'am, thank you so much ma'am for including us in this episode for BigaTEN. Dili gini makita niya akong dagway sa Region 10 kung wala mo. Sa DepEd TV team, Francis Damit, nila ni Sir Potani, salamat. Sa tanang mga stakeholders nga willing diha mo kanang mo mangin nagkuan bitaw gusto na schedule ng ilahang magada diha. Pwede na to na ato nang i-divert sa Dunggoan, kinahanglan din kung nag-need ang ubang schools, murag gamay naman na, polish naman na, painting. But us, grabe, we need buildings, we need classrooms, we need hand washing facilities, we need CRs. Tanang CR mo hulog yun. Way gipili bisan isa. So, nanginahanglan may anak para gyud chairs. Kay ngano man tables. Kay ano nga ani magud mga among mga gamit gisulod na mo ato nga building. And then karon gyud tuwa na gyud siya, gikaon na gyud siya sa yuta. Moingon po na akong mga teachers nga atong kaon sir. Ayaw isugal lang yung kinabuhi parang sa lingkuranan kay nag-move every now and then ang yuta. So, tan-aw na nato. Ayaw kabalaka na ang lingkuranan, ang lamisa mahimo nagbalik. Mao nga babangon muli ang Dunggoan. Babangon muli.
Moingon mawala man ang eskwelahan, pero ang mga maestra o mga kabatanunan willing gihapon makaton bahalag magtudlo mi dihas ilalom sa kahoy. Kay ang edukasyon padayon lang gihapon. Buildings ikaduhara na siya, but learners and the teachers mao gyud nay number one nga kinahanglanon para ma-educate gyud ang child, ang mga bata diri sa ato ang lugar. So mana no, so invited tanan para sa this coming August 1 sa kick-off sa Brigada Eskwela diri sa Dungguan Integrated School. O nanawagan ko nga ma'am, sirs, tara na, brigada na ta. Salamat kayo sa panahon. Ayan, thank you very much, Sir Norman Felicilda. We hear you loud and clear. Sir Norman, ang atong school head sa Dungguan Elementary School. Once again, thank you very much. Now ngayon, partner, balikan po natin si Ma'am Risa at saka si Ma'am Darlene. Ayan, nandiyan na ba sila direct? Anong nangyari? Saan kayo nang galing kagabi? Yes. As you have mentioned, ayan. it's beyond our control. Welcome to the program po, Ma'am Risa at saka Ma'am Darlene. Greetings naman dyan. Good morning. Ayan, sige. Unahin na natin si Ma'am Risa. Ma'am Risa, meron tayong ilang katanungan, Ma'am Risa. Kumbaga, of course, after natin napanood yung video kanina, di ba? Meron tayong mga, kumbaga, parang i-verify and help us understand more. So, who are the personnel involved in the step increment process, Ma'am Risa? Yes, good morning. Prior to 2022, January of 2022, all documents pertaining to step increment were prepared by the personnel section of the division office. However, through the initiative of our schools division superintendent and the deployment of our administrative officers too in the schools, all documents relative to the eligibility of step increment are already prepared by the AO2s in the schools. So, gumaan-gaan ang load ni division office. But those documents will still be verified and validated by the payroll services of the division officer. I see. So that's the difference. Sige po. Oh, okay na ba? Yes, that's the big difference, sir, is that documents before strictly emanates from the division office. So if you can see, division of Cagayan has 5,000 employees and we only have around 4 personnel in the payroll services unit. So it's a big help that the central office deployed AO2s in the schools. Now the AO2s prepare the initial documents for the step increment of our teachers. Well, congratulations, Ma'am Risa. Partner? Yes, partner. Ayan pala yung difference. Kasi kanina, tinitignan ko, ano bang difference ng step increment implementation dito sa Cagayan de Oro City? Kasi ini-implement naman yan sa buong DepEd sa buong bansa. Ayan pala yung difference. Now, also joining us today is Administrative Officer 2, Ma'am Darlene D. Palamine. Hello, Ma'am Darlene. Welcome to BigaTEN DepEd 10. It's good to have you in the show. Kumusta po, ma'am? Well and good. Very short. Yes, Ma'am Darlene, talagang very short and sweet ang kanyang sagot. O ayan, ma'am, arangkada na tayo sa tanong. Now, Ma'am Darlene, what is the difference in the process and release of the step increment sa una ug karon aron ma-emphasize gid nato unsa nakapaspas ang atong pag-process sa atong step increment karon, ma'am? Yes, actually before the release of the step increment is every December, every end of the year. But now, starting last January, we have a monthly basis of the release of the step increment. Ayan, so monthly basis na ang pag-process ng ating step increment ngayon. Now, ma'am, can you explain further the process? How will they know that their step increase is already updated? Okay. For example, those teachers or non-teaching personnel entitled, for example, sa May. So, expect sila by June, ma-update na yung step increment nila sa payslip. And then, pag ma-update na sa payslip, that's the time we will prepare their salary differential. Ayan, sige. Ayan, partner. Yes, partner. Oo.
Partner, balikan lang natin si Ma'am Risa. Ma'am Risa, baka meron po kayong additional information o message naman po. Ma'am Risa, just to close formally this segment. So relative to, yes, thank you, sir. Relative to step increment, again, with the new administration we have now, and of course with our very empowered SDS, we are looking forward to implementation of our ISO, and one of the systems that we will fully look into is the implementation of this step increment and other benefits of our teachers. Ayan, thank you very much once again. Thank you to Administrative Officer 5, Dr. Risa Villa Socorro Embores, and Administrative Officer 2, Ma'am Darlene B. Palamine. Thank you very much, ma'am, and thank you very much, CBO. Ano bang sunod natin dyan, Dere? Oo nga, kasi mukha lang namin yung nakikita namin. Ngiti-ngiti na lang muna tayo dito, partner. Update, partner. Gampiagan daw sa glawnanta. To determine the learning gap of the learners while using the varied distance learning delivery modalities in this trying time of pandemic, assessments from the division, regional, and national levels are administered to the focused learners. The division diagnostic test was conducted in June 3 for grades 3, 6, 10, and 12 in all schools, while the Regional Achievement Test, or RAT, was in June 14 to 15 in same grade levels to the 4 elementary and secondary schools. To name them, MONHS, Talairon National High School, Talairon Central Elementary School, and Oroqueta City Central Elementary School, followed by the NAT for grade 3 ELNA in June 16, and grade 6 in June 17 in 14 elementary schools. Sample schools are From these results, the department, regional, and divisional offices can provide appropriate interventions to effectively close the gap for a learning recovery among our learners. For BigaTEN DepEd 10 and Project NOAA Update, this is DepEd Maria Joytan Agot from the Division of Oroqueta City saying, Abanti! Atraka! Kaysa Oroqueta, bata ang bida. Bral palad-palad! Ayan po, partner mga ka-DepEd, maraming salamat sa ating DIO na si Maria Joy Tanagot from the Division of Oroquieta City for the DepEd News 10 update. Po mga ka-DepEd, para sa ating big attention, big attendance, please check these regional issuances, starting off with our RM428 on the 2022 regional search for most outstanding implementers of the disaster risk reduction, resilience, adaptation, and mitigation of schools, or DREAMS Awards. Naku, gusto ko yung Dreams na yan. RM429 on the new schedules of the right shops and activities on project cells, or course for executive learning and leadership in schools. We also have RM430 on corrigendum and addendum to Regional Memorandum Number 305 Series of 2022
or the conduct of the 2021 National Qualifying Examination for School Heads. And RM 432 on the 6th DocuBata Video Documentary Contest. We also have Regional Memorandum number 433 on the Early Language Literacy and Numeracy or ELL and Program Support Funds for the Schools Division Offices. Regional Memorandum number 434 on the participation in the National Dance Sport Championship 2022 Palarong Pambansa Limited Face-to-Face Competition in Lucena City, which will be on July 28. And Regional Memorandum number 436 on the Cluster Mentoring and Write Shop on the finalization of orthography of the 9 Indigenous Cultural Communities or the ICC, and Regional Memorandum number 437 on the foundational course on adolescent health for all alternative adolescent reproductive health focal persons and other DepEd teaching and non-teaching personnel, which will be held in Pearlmont Hotel, Cagayan de Oro City from August 4 to 5. Partner? That's right, partner. More regional issuances. We have RM 438 on the capacity building workshop for potential learning resource evaluators of supplementary learning resources in General Santos City on August 15 to 19. RM 439 on the mid-year needs assessment and consultative conference on learning resource at DepEd Regional Office 10, this city on July 28, and RM 440 on corrigendum to RM 423 series of 2022 titled Training for Senior High School and Technical Vocational Livelihood Teachers on Trainers Methodology Level 1. We also have Regional Memorandum number 441 on the Second National Assembly and Capacity Development Program of the National DepEd Bookkeepers Association of Implementing Units Incorporated at the Baguio Convention Center, Baguio City on August 3 to 5. O partner, pupunta silang Baguio as a friend. And meron din tayo Regional Memorandum number 442 on the DICT webinar for teachers. Regional Memorandum 443 on the DICT webinar, this time for non-teaching personnel, and Regional Memorandum number 445 on the results of the 2022 Regional Science and Technology Fair, and finally, Regional Memorandum number 446 on the mga gawain kaugnay sa e-research sa Filipino, dating Filipino e-saliksik. Ayan, partner, bago tayo magtapos, shout out ulit tayo sa ating mga nanonood ngayon sa atin. Ayan, tingnan natin sino ba sila direct. Check natin. Ayan, kay Turebas Johaina. Good morning from Upper Carmen Elementary School, Cagayan de Oro City. Ayan, partner ha, wala akong eyeglasses ngayon. Motlog, Papualan, Rodley. Good morning po, watching from Gusa Elementary School, Division of Cagayan de Oro. Ayan, thank you. And mula naman kay Hea Alcantara, watching from Puerto Elementary School, Division of CDO. Ayan, sino pa ba? Kay Kat Rain, good morning. At mula naman kay Maria Socorro Kider Giboni, good morning everyone watching from Bugo Central School, Division of Cagayan de Oro City. Partner.
Yes, partner. We also say good morning to Maghanoy Bahian, Sale Magsayon, Nisnisan Reg. Good morning. Live watching from Gusa Elementary School, si Ma'am Gretch, Jenny, Livin watching. Ayan po. Meron pa ba? We have Tini Eblacas. Tin Eblacas, si Ma'am Tin. Good morning, everyone. Watching from Upper Carmen Elementary School, Cagayan de Oro City. And we also say good morning to Francis J. Sir Francis J. Montano Damit. Good morning, Sir Norman, thank you, Sir Norman, for your dedicated service para sa katauhan sa Dunggoan Integrated School. More power to you all. And we also say hi to Ma'am Tin again, Eblacas. Sir Norman, you are truly, paano ba pagbasa to partner? Hindi ako sure. Epitome or epitome? Epitome. Yeah, epitome partner. Of DepEd CEO's mantra, competent, dedicated, and optimistic. Ayan. And si Last one, partner. Jenny Livin, more power po kay Sir Norman. Ayan. Ayan po mga ka-DepEd, ka-partner, nagdaan na naman ang 1.5 oras ng ating pagbabalita at pagbibigay impormasyon tungkol sa ating mga iba't ibang kaganapan dito sa buong Rehiyon 10. Marami pong salamat. We say thank you as usual to the following for making every episode of BigaTEN DepEd possible. Our Regional Director, Dr. Arturo B. Bayocot, CESA 3, Assistant Regional Director, Dr. Victor G. De Gracia Jr., CESA 5, Siyempre, ang ating guest division for today, the Division of Cagayan de Oro City, headed by SDS Sherry May L. Limbaco Reyes and OIC ASDS Lorebina C. Carrasco. Siyempre, thank you also to our very active DIO Joel D. Potane, our Administrative Officer 5, Dr. Risa Bea Socorro M. Bores, our School Head of Dunggoon Elementary School, Sir Norman Felicilda, Administrative Officer 2, Ma'am Darlene B. Palamine, for today's episode titled Go... wait, where is it? Ano yun eh? Nakalimutan ko yung title. Ayan! Salamat direk Kag. I am CDO, Unsung Heroes in the Midst of Uncertainties. At syempre, we say thank you to DIO Maria Joy Tanagot, Carl Manonog, and Jer Ampong from the Division of Oroquieta City for the DepEd News 10 update. Thank you, Tereka. Yes, and of course, we would like to thank our very own BigaTEN DepEd 10 Creative Force. Thank you, partner. Thank you din sa laging absent na si Carlos Villamas III. Dapat siya, palagi natin siya pinasasalamatan, partner. Marami siya. Ayan. Maraming salamat din kay Sir Renel J. Kirit. Also, thank you to Sir Ralph Simon L. Mabulay, Sir Dennis Carl Fuentes, Ma'am Fatima E. Villaremo, and Sir Clifford D. Liponhay. Siyempre, thank you to our support staff from the Office of the Regional Director, the Liga Unit, the Public Affairs Unit, and the Information Communications Technology Unit. Sir Elson Hamero and Team Kamigan for the BigaTEN DepEd 10 jingle. Sir Nick Paniares, as usual, for his generosity in helping us facilitate our account for the use of the StreamYard platform. And thank you also to our DepEd 10 Regional Office 10 family. Thank you also to the 14 schools division offices, to all our DepEd 10 schools, to all our stakeholders, sa lahat ng ating mga ka-DepEd, sa lahat ng nanood sa atin ngayon, and of course, Paulo, our learners, the heart of DepEd Region 10. Maraming salamat po. That's right, partner. At mga ka-DepEd, kita-kits sa sunod simana, kauban ang Division of Oroquieta City para sa lain ng usap edisyon sa BigaTEN DepEd 10. Let's make BigaTEN DepEd 10 ating Season 3 or Tuesday Habit. Kung di kinatapos ang atong ika-56 edisyon sa BigaTEN DepEd 10 Season 3 atin to. Ako si Ramon Gonzalez Abrera, aka ka-DepEd Paulo, ang inyong Public Affairs Unit Lead Officer. At ngayon, kaliwanan sa mga pagkulay, ang among pag-alagad kanunay. Ug ako sab si Pandus Racoma, ang inyong rakista, abogada, aka ka-DepEd Rada, usab nagaingon sa DepEd Amihanang Mindanao, nagkahiusang pag-alagad, nagpatibabaw. Sa gihapon, kami ang inyong kauban. Kasaligan.
kadangpan. Siyempre, ka-DepEd, ang sa sunod gayon, kini ang BigaTEN DepEd 10. Atin to. BigaTEN DepEd, pagpadayon sa edukasyon mao'y tumong nga maangkon. BigaTEN DepEd, DepEd Northern Mindanao, for the learners then and now. We're always here to serve you no matter how. Pangarap natin abutin, pagsisikapan nating kamtin, kalidad na edukasyon para sa bata, para sa bansa. DepEd Northern Mindanao, amihan ng Mindanao. BigaTEN DepEd 10, BigaTEN DepEd